first aspect of Dasatva is saralta. Saralta means being flexible and adjusting our priorities to fulfill someone else's. Saralta also means letting go of our own needs. Brahmaswarup Yogiji Maharaj explains saralta very nicely in the Yogi Gita. He writes, કોઈ વાડે ત્યારે આપણે વેગમાં હોય તો પણ વળી જાઓ. આ ગુણ જબરો છે, પણ પોતાનો એકડો સાચો રાખવો નહીં. એક વાત શીખવાની છે, કટ વળી જાઓ. This means when you're determined to do something you want in your way and someone explains to you to refrain, then to comply is a great virtue. But never be stubborn about your own view. One thing must be learned, to adjust instantly. However, we find it difficult to maintain saralta in our day-to-day lives, especially at home. Why is that? Let's learn with the help of Erotli, Pujya Santos, and fellow Yuak Yutis. Geographical regions are often known for the production of certain foods. California reminds us of avocados, Georgia of peaches, Florida of oranges. The same can be said for the different parts of India. South India has historically been known for the production and consumption of rice, while North India is known for the production and consumption of wheat. Therefore, you have rice versus rotli or chapati. These are foundational everyday foods that people across the region consume. Think of our own households growing up. Rotli was a staple in our daily diets. To produce that end product has historically been a demanding process. Today, we may be familiar with rotimatic, but in the past, harvesting would then lead to manually grinding the wheat into flour. One day, Pujya Pramukh Swami Maharaj was visiting the villages in Saurashtra. As his car passed the outskirts of a village, a devotee was standing by the roadside and waved for him to stop. Swami Shri saw the devotee and had the car stopped. The devotee asked, "Can you come visit my house?" Swami Shri could not refuse. At his home, he led Swami Shri through all the rooms, asking him to sanctify them and scatter rose petals everywhere. He also had Swami Shri touch various things like cupboards, chest, chairs, mattresses. Swami Shri sanctified everything in order to please the devotee. Finally, he pointed to a domestic flour mill operated by hand. He asked Pramukh Swami Maharaj, "Bapa, the flour mill is new. Pour a cup of millet in it," and Swami Shri obliged. He then asked Pramukh Swami Maharaj, "Now if you grind the millet, it'll never lack flour again." Swami Shri clasped the handle and turned the heavy stone, grinding the millet to please the devotee. We have probably only really witnessed the last stage of production, rolling out the dough and cooking the rotli on a tavri on the stove. We have heard countless prasangs of Pramukh Swami Maharaj and Yogiji Maharaj making rotlis and puris to serve Santo and Haribhakto. Such a simple everyday act can, however, lead to great dividends. Making rotlis can even change an unfounded prejudice. Pramukh Swami Maharaj was in the middle of a heavy padrami load in the villages. Due to his packed schedule, Swami Shri could only spend a few minutes in each home. He would pass quickly through the house, showering each room and area in flower petals to sanctify it. One resident, who was not yet heavily involved in satsang, but desired to get his home sanctified as well. His wife, however, was completely against the idea. She did not see the benefits of letting this sadhu, who she didn't know much about, into their home. So she protested the visit, but her husband really wanted Swami Shri to come. As Pramukh Swami Maharaj's time to visit drew nearer, the man's wife was busy making dinner for the family. She was in the middle of making rotlis when Pramukh Swami arrived with Thakurji and his sevak Sant. Immediately she rushed out of the kitchen and out the back door, and she watched from the back door of the house. In her haste, she had left one of the rotlis on the tavri, and she could see that it was starting to fill with hot air and would need to be flipped soon. Just then, Pramukh Swami
began his walk through the house. As he passed by the kitchen, he saw the fully puffed rotli. Without hesitation, he reached out and flipped the rotli to save it from burning. He then walked quickly through the rest of the home and exited to move on to the neighboring home. The wife, having watched the entire visit unfold, saw this act by Pramukh Swami. In that one moment, she could only think how this sadhu had not only been aware of the cooking rotli, but considerate enough to flip it and save it from burning. That one action caused her to rethink her initial prejudices and reflect on the subtle qualities of Pramukh Swami Maharaj. દાસ ભાવ એટલે સરળતા. સરળતા એટલે જેમ કહે એમ કરવું, એડજસ્ટ થઈ જવું. યોગીજી મહારાજ કહેતા કટ વળી જવું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું અષ્ટક આપણે રોજ ગાઈએ છીએ. એમાં આવે છે કે શોભો સાધુ ગુણે સદા સરળને જગતેના સક્ત છો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આખી જિંદગી સરળપણે વર્ત્યા છે. 1976માં સ્વામીશ્રી ભોયકામાં હતા અને સ્વામીશ્રીને સાથળમાં ગુમડું થયેલું ને એ ગુમડું એટલું બધું દુખતું હતું તો સ્વામીશ્રીએ ડૉક્ટર સ્વામીને બતાવ્યું એટલે ડૉક્ટર સ્વામીએ એનું નાનું ઓપરેશન કરી અને એમની પાસે જે દવા હતી એ દવાનો ભૂકો કરી અને એ ગુમડાની અંદર પૂરી દીધી અને એની ઉપર પાટો બાંધી દીધો. પણ સ્વામીને દુખતું હતું તો ઘણું બધું હતું એટલે સ્વામીશ્રી સવારે પૂજા કરવા માટે બેઠા એટલે બાપાએ સંતોને વાત કરી કે આજે પધરામણીનું ના પાડી દેજો કારણ કે સ્વામીશ્રીને સખત દુખતું હતું. એટલે સંતોને થયું કે બાપાની પૂજા પૂરી થાય ને પછી આપણે કાર્યકરોને કહી દઈશું કે આજે પધરામણી નથી કરવાની. પણ સંતો કંઈ કામમાં પડ્યા અને બાપાની પૂજા પૂરી થઈ અને કાર્યકરોને મેસેજ મળ્યો નહીં એટલે કાર્યકરોએ સીધા બાપાને વાત કરી કે બાપા આજના પ્રોગ્રામમાં પધરામણી છે. તો બાપા પોતે તરત જ તૈયાર થઈ ગયા અને સ્વામીશ્રીએ એ વખતે 50 પધરામણી કરી અને સાંજે સ્કૂલની અંદર સભા કરી અને સ્વામીશ્રી બીજે જવા માટે નીકળ્યા. તો આવી સરળતા સ્વામીશ્રીના જીવનમાં આપણે જોઈ છે. 1983માં એટેક આવ્યા પછી ડૉક્ટરોએ બાપાને કહેલું કે તમારે પધરામણી ન કરવી અને રોજ સવાર સાંજ વોકિંગ કરવું. સ્વામીશ્રી મહિજડા નામના ગામમાં પધાર્યા. સ્વામીશ્રી સવારે જ્યારે વોકિંગ કરતા હતા ત્યારે કાર્યકરોની અંદર વાત થઈ કે સ્વામીશ્રી વોકિંગ તો કરી શકે છે અને પધરામણી માટે કેમ ના છે. આ જ્યારે સાંભળ્યું એટલે તરત જ સ્વામીશ્રી પધરામણી માટે તૈયાર થઈ ગયા અને પૂજા પહેલાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 40 જેટલી પધરામણીઓ કરી. તો જો સ્વામીના જીવનની અંદર આપણે આ સરળતા જોઈ છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પોતાના કીર્તનમાં વાત કરી, સરળ વર્તવે છે સારું રે મનવા, સરળ વર્તવે છે સારું. માની લે એટલું વચન મારું રે મનવા, સરળ વર્તવે છે સારું. મન કર્મ વચને માનને મેલી, કાઢ અભિમાન બારું. હાથ જોડી હાજી હાજી કરતા, કેદી ન બગડે તે તારું. આ કીર્તનમાં સ્વામી આપણને શીખવાડે છે કે જો આપણે સરળ વર્તીએ અને હાથ જોડી અને દરેક પ્રવૃત્તિમાં પ્રેમથી જોડાઈ જઈએ ને તો ક્યારેય આપણું કામ બગડતું હોતું નથી. તો દાસ ભાવની અંદર સરળતા આવે છે. આપણે બધા ઘરમાં રહીએ છીએ, કુટુંબમાં રહીએ છીએ, આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સની સાથે રહીએ છીએ, તો ઘરમાં જેટલા આપણે સરળ રહીએ એટલું આપણું કામ બધું પાર પડતું હોય છે. ઘરની અંદર ઘરના બધા આપણા સભ્યો એની હેબિટ્સથી આપણે એડજસ્ટ થવાનું હોય છે. જેમ કે કોઈને ઊંઘવાની હેબિટ હોય, કોઈને વધારે ખાવાની હેબિટ હોય, કોઈને વધારે રાત્રે જાગવાની હેબિટ હોય. પણ આ બધી હેબિટથી જો આપણે એડજસ્ટ થઈ જઈએ ને તો પછી વાંધો ના આવે. બીજું, ઘરની અંદર આપણે
કંઈક કામ પણ કરવાનું હોય છે અને એ કામ જ્યારે આપણને બતાવવામાં આવે અને જો આપણે સરળ થઈ અને એ કામમાં જોડાઈ જઈએ ને તો આપણા જીવનની અંદર શાંતિ રહે. A simple act of turning a rotli equals saralta. Sometimes, it's a simple acts of saralta in our gurus' lives that have made a monumental effect on people. We also see these acts of saralta within the lives of our fellow yuwaks and yuftis. One such act was performed by a yufti from the southeast region. In 2017, she and her husband, as newlyweds, were inspired to start Gur Sabha with the entire family as a result of Guru Hari Mahant Swami Maharaj's wishes for everyone to maintain sump in the family. However, there were many challenges to overcome. First, the extended family was scattered across 4 cities, with each member having his or her own priority. She also had to manage differing personalities, from the conservative in-laws who were set in their ways and routines, to the liberal in-laws who held vastly different viewpoints. Nonetheless, she was convinced that her success rested with making Swami Raji and following his Agna. So she decided to plan for various times to accommodate everyone's schedules. When she initially scheduled Zoom calls for Gur Sabha, no one showed up from her family. While disappointed, she did not lose faith. She persevered to come up with a time that was convenient for everybody. She prepared by pre-assigning Dun, Pratna, Prasangvarnan, or any other discussion topics in advance. She patiently tolerated the frustrations, excuses, and condescending remarks at times without losing sight of her goal. She adjusted her schedule to fit everyone else's to satisfy their needs. By implementing this small act of saralta to foster sump in her family, today, her entire family attends Gur Sabha on a regular basis. The second aspect of Dasatva is Shama. Shama means to apologize for our own mistakes and forgive others for theirs. We take certain things for granted at home, hence we fail to realize our mistakes. We find it difficult to apologize to family members, especially someone younger than us, like our siblings or kids. Ego holds us back from apologizing for our own mistakes. Failure to see things from the other person's perspective causes us to not forgive them. A simple letter can open our eyes to ignorance that persists in our daily life when it comes to being sorry. Let us introspect on our own life as we learn through the written words of the Satpurush. In 2001, there was an India trip organized for kids from North America. J.B. Taylor and I were the Sanchalaks with 31 Bardaks from across North America. So there was a shibir organized with Pramukh Sai Maharaj in Bochasan in the middle of the trip. For the shibir, there was obviously lab with Pramukh Sai Maharaj, but along with that, there was also katha done by different Puja Santos. And in that, one of them was Mahan Sai Maharaj. So before the shibir, he wanted to prepare properly for his presentation. So what did he do? He stopped his vicharan and he went to Nadyat, Ekantma, just to prepare for these kids. Not just prepare, but he wanted to understand what the mindset was for these kids. So he called Chaitanya Murti Swami, who was in Sarampur at that time, and he called him over to Nadyat to understand what these kids think like, so when Mahan Swami prepares, he can cater those type of thoughts to personalize to these kids. He spent a few days in Nadyat, I think about 4 or 5 days, no mulakats, no meetings. Just for 30 Bardaks and Badikas, he was preparing this much. While preparing, he had drawn really nice pictures and prepared them really well. So then he came to Bochasan for the presentation and he spoke on the topic Swami Shri, our best friend. And Swami strongly stressed the benefits we would gain by associating with the Satpurush. Mahan Sai Maharaj also talked about Atma Vichar to properly achieve this association. As his talk was going on, all the Bardaks started dozing off. So there were many reasons for this.
They had just come from traveling from different mandirs. It was hot, it was a big hall, so the natural echo. So there's a lot of reasons, but they were dozing off. I remember seeing some of the kids, bindas, pag bare kadya, chutta sui gaya hoy. Mahant Swami Maharaj's presentation actually went on for about 1 hour. So after it ended, we kind of just got up and went on with our daily schedule. And Mahant Swami Maharaj had to leave from Bochasan and he had to start his Vicharan again. But in his mind, he felt bad that the kids had fallen asleep. So Swami wrote an apology letter. He was in Atladra at that time and he wrote the letter to Vishwaswarup Swami, who's in charge of Balmonded activities in all of India. So Vishwaswarup Swami informed us about the letter and everyone felt we should write something back to Swami. Some responses were funny. They wrote back, literally, "We forgive you, Swami." But in all this, everyone realized how amazing Swami was. Because it was our fault that we had fallen asleep and yet he was apologizing to us. That's true Dasbhav. This is our Guru. દાસભાવની અંદર સોરી પણ આવે છે. સોરી કહેતા આપણે શીખવાનું છે. આ 5 લેટરનો શબ્દ છે, પણ એ કહેવા માટે આપણે ઘણી બધી કરેજ હોવી જોઈએ. ત્યારે આપણા મોઢામાંથી આ સોરી શબ્દ નીકળી શકે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમના જીવનમાં આવું સોરી કહેલું આપણે ઘણી બધી વખત સાંભળ્યું છે. 1988માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ન્યૂયોર્કમાં હતા. સ્વામીશ્રી પોતે પત્રલેખન કરતા હતા ને એ વખતે યોગી નામનો એક બાળક પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની સામે સ્વામીની વાતોનો મુખપાઠ રજૂ કરતો હતો. એમાં વચ્ચે કંઈક સ્વામીશ્રી કોઈ હરિભક્ત સાથે વાત કરવા માંડ્યા એટલે યોગી બોલતો બંધ થઈ ગયો. વાત પૂરી થઈ એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે યોગીને પૂછ્યું કે યોગી કેમ તું બોલતો બંધ થઈ ગયો? એટલે યોગીએ વાત કરી કે સ્વામી તમે તો સાંભળતા નહોતા. અને એ વખતે સ્વામીશ્રીએ આ નાના બાળકને પણ સોરી કહ્યું. તો જો નાના બાળકને પણ સોરી કહેવું પોતાથી નાનો હોય એ કેટલું અઘરું છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એ વખતે આ બાળકને સોરી કહ્યું. આવો બીજો પ્રસંગ 1987માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઉત્તરાખંડની યાત્રામાં 300 સંતોની સાથે પધારેલા. અને એ વખતે એવું બનેલું કે લંડનથી એક વ્યક્તિ એ પોતાના ફેમિલી સાથે યાત્રા કરવા માટે આવેલું. એટલે એ પોતે જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં આપણા સંતોના લીધે એમને કંઈ ઉતારાની વ્યવસ્થા થઈ નહીં. એટલે પછી લંડન જઈને એમણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પત્ર લખ્યો કે તમે બધા અહીં ત્યાં આગળ આવેલા એના લીધે મને કંઈ ઉતારાની સગવડ ન થઈ અને તમારા લીધે મને ઘણી બધી તકલીફ પડી. આવો એણે પોતે પત્ર લખ્યો. તો એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એની માફી માગી. એટલું જ નહીં પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એવું પણ કહ્યું કે જો તમે અમને કહ્યું હોત તો અમે તમારી વ્યવસ્થા કરી દેત. બાકી તો સ્વામીશ્રી એવું કહી શક્યા હોત કે ભાઈ તમારે તમારી વ્યવસ્થા જાતે કરવાની હોય અને જોવું જોઈએ તમારે તમારી ટ્રીપને પ્લાન કરતાં પહેલાં. પણ સ્વામીશ્રીનો કોઈ વાંક હતો નહીં, છતાં પણ આ વ્યક્તિની માફી માગી, પેલા યોગી નામના બાળકની પણ માફી માગી. તો આ માફી માગતા જો આપણે ઘરમાં શીખીએ ને તો ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણા ઘરના હલ થઈ જાય. માફી ક્યારે માગી શકાય? તો જ્યારે આપણે આપણા જીવનમાં એવો દાસ ભાવ કેળવીએ ને ત્યારે માફી માગી શકાય. બાકી તો માફી માગવી બહુ અઘરું છે. અને જો માફી માગતા શીખીએ તો આપણા જીવનમાં ઘણી બધી શાંતિ રહે. ઘરની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો થતા હોય છે, એ પ્રશ્નો પણ આપણા શમી જાય. એટલું જ નહીં પણ આપણને પણ શાંતિ રહે અને સામેવાળા વ્યક્તિ એને પણ શાંતિ રહે, એ પણ પોતે રિલેક્સ થઈ જાય.
When was the last time you said, "I'm sorry"? Saying those two simple words is an extremely difficult task, but in reality, it is the easiest way to save a relationship. To Guru Hari Mahant Swami Maharaj, even when it's not his fault, he apologizes, showing us how to mend relationships. Two brothers in the Midwest region were torn due to disputes in their family business. It came to a point where all they did was argue and fight. At Mandir, if one brother saw the other, he would turn around and take another path. There was simply no sump left. Eventually, the brothers took their issue to court and spent thousands of dollars on legal fees without any resolution. Puja Swamis were involved and tried to help resolve the issue for almost 2 years. When Guru Hari Mahant Swami Maharaj came to Chicago in 2017, he spoke about sump in nearly every Ashirvad. It became clear to the family that Swami would be pleased if they found a way to work out this issue. The day before Swami left from Chicago, one of the brothers decided that he would give up their expectations from the other sibling, and each decided to forgive, forget, and apologize to each other. They even decided to withdraw the court case. That same evening, they told Swami Shri about their story. Swami was surprised at first to hear about the issue going to court. However, when he learned that they have decided to keep sump and both were letting go of their expectations, Swami became extremely pleased. Swami told them, "Bapa bahu raji thaya che, ane jene je tu karse, tene to yogi Bapa danvat karse." Puja Atma Swarup Swami said that this was the best Vidai gift to Bapa. He suggested taking a family picture, and Swami instantly agreed and took the picture with the family. As he walked away, he kept on talking about how happy he was about the way the situation ended. Today, 3 years later, both families have fostered great sump. Both are often at each other's homes and partake in all family events. Thanks to Swami Bapa, the family was reunited through the act of saying sorry. The third aspect of Dasatva is seva. In simple terms, seva means doing something for others. Brahmaswarup Yogiji Maharaj used to perform seva by understanding the mahima of Hari Bhakto. He writes in the Yogi Gita, "Bhagwannu sukh bhaktoni seva ma જ રહેલું છે, દેહાભિમાન પોષવામાં નહીં," which means that the bliss of God lies in the service and seva of his devotees, not in nourishing one's ego. Yogiji Maharaj teaches us how to maintain the spirit of doing seva. However, we fall prey to our own svabhavs. So how can a glass of milk inspire us to do more seva? Let's find out through a prasang varnan and manan followed by an example from a fellow yuak dedicated to doing seva at home in the time of need. "Do you have a fever?" Swami Shri asked. A youth from South Gujarat who had accompanied Swami Shri on his Saurashtra tour was shivering and feeling weak because of a fever and vomiting. He was in a predicament as to who to tell about what he was feeling. At that time, Swami Shri, holding his hand, lovingly asked him, "Do you have a fever?" The youth replied, "Yes, Swami Shri." After finishing Thakurji's darshan, Swami Shri sat down for his breakfast. He lovingly called the youth and said, "Here, drink this glass of milk, and you will soon get better." At first, the youth hesitated, but seeing Swami Shri's love and care, he took the glass of milk. He got up and he walked towards the corner, but Swami Shri said, "No, come and sit near me and drink it here." Again, the youth hesitated, but Swami Shri insisted, so the youth sat and drank the glass of milk. Swami Shri then lovingly again told him, "Now take some rest and don't go out anywhere." The youth agreed. The same day at 10:30 a.m., the youth was lying in bed and he had a splitting headache. Suddenly, he felt somebody's soft hand pressing on his head. He opened his eyes and he saw that Swami Shri was there helping him feel better. The youth tried to tell Swami that, "Swami, please don't. You don't need to do this. I'll be okay." But Swami Shri said, "Lie still and let me do your seva." Tears started rolling down the youth's face because he was feeling such incredible motherly love that he had never felt before. In the morning when the youth woke up,
and he went to the bathroom, Swami Shri called out that don't take your bath right now. There's only cold water in the bathroom. Instead, take my hot water. 29 years later today, when the youth remembers this incredible moment with Swami, he can never forget the love that Swami showered upon him. And his eyes turn moist at remembering the emotion and the admiration and love that Swami Shri showered on him. સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમણે દાસભાવની વાત વચનામૃતમાં કરી છે. દાસભાવમાં સેવા પણ આવે છે અને સેવાના આધ્યાત્મિક ફાયદા પણ આપણે વચનામૃતની અંદર ઘણા બધા સાંભળ્યા છે. સેવા કરવાથી આપણા સ્વભાવ દૂર થાય છે. સેવા કરવાથી આપણને તત્કાળ જીવને બળ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. સેવા કરવાથી આપણી અંતઃકરણની જે મલિન વાસનાઓ એ પણ બધી દૂર થતી હોય છે. આવા સેવાના ફાયદા પણ આપણે બધા જાણીએ છીએ, આપણે વાંચ્યા પણ છે. અને એટલા માટે જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમને એક વખત પ્રશ્ન પૂછેલો કે બાપા આપને શું થવું ગમે? ત્યારે બાપાએ કહ્યું કે સેવક થવું ગમે. જે દાસ હોય એ જ સેવક થઈ શકે. બાકી જો દાસ ન થયા હોઈએ ને તો સેવક થવું પણ આપણા માટે ઘણું બધું અઘરું છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજ એ પોતે દાસ ભાવે વર્ત્યા છે, એટલા માટે એમણે પોતાના જીવનની અંદર સેવા પણ કરેલી છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પ્રયાગની અંદર બિરાજમાન હતા અને એ વખતે સ્વામીશ્રી પોતે સંતોની સાથે દિલ્હીથી પ્રયાગ પધારેલા અને પ્રયાગની અંદર પૂજ્ય પાંડુરંગ આઠવેલજી એમની એક શિબિર હતી ને શિબિરની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પધારેલા. અને એ સમયે બનેલું એવું કે સૌરાષ્ટ્રની અંદર જે નાની વાવડી નામનું ગામ, ત્યાંથી ઘણા બધા હરિભક્તો યાત્રાએ નીકળેલા. અને એમાં એવું થયેલું કે જે યાત્રાનો જે એરેન્જમેન્ટ કરનાર વ્યક્તિ હતો એણે કહેલું કે જમવાની અમે વ્યવસ્થા કરીશું, પણ થોડાક દિવસ એમણે જમવાની વ્યવસ્થા કરી અને પછી તો એણે કીધું કે બધા તમે તમારી રીતે જમી લેજો. આ બધા હરિભક્તો એ તો પોતે જમી ન શકે બહારનું, એટલે જે થોડું ઘણું એમની પાસે હતું એની સાથે પોતે ચલાવતા હતા. અને એ લોકો પણ જ્યારે પ્રયાગની અંદર આવ્યા અને ખબર પડી કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ અહીં આગળ જ છે, તો સ્વામીના દર્શન કરવા માટે આવ્યા. અને સ્વામીએ સહેજે પૂછ્યું કે ભાઈ તમારા જમવાની વ્યવસ્થા તો બધી બરાબર છે ને? અને એ વખતે પેલા હરિભક્તોએ વાત કરી બધી કે સ્વામી આવું થયું છે. બાપાએ સંતોને કહ્યું કે આપણે જે દિલ્હીથી બધું ઠાકોરજીને ધરાવવા માટેનો પ્રસાદ લાવ્યા છીએ, આ બધા હરિભક્તોને આપી દો. તો સ્વામીશ્રીએ પોતા માટે જે વસ્તુ હતી ને એ પણ હરિભક્તોને આપી અને આવી સેવા કરી. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર આવી સેવા ભાવના તો છે જ. આપણે એમના જીવનમાંથી એ શીખવાનું કે ઘરની અંદર પણ આપણે દાસભાવ કેળવવો હોય તો સેવા કરવી પડે. ઘરની અંદર ઘણા બધા નાના મોટા આપણા કામ હોય છે, એ કામ આપણે કરીએ તો એ આપણી સેવા કહેવાય, અને સેવા કરીએ તો આપણે દાસ કહેવાઈએ. સેવા કરીએ તો ઘરની અંદર પણ આપણને મજા આવે. સેવા કરીએ તો ઘરની અંદર પણ આપણને રિસ્પેક્ટ પ્રાપ્ત થાય, કે આદર પ્રાપ્ત થાય. તો સ્વામીના જીવનમાંથી આપણે આવો દાસભાવ કે સેવક ભાવ એ પણ આપણે આપણા જીવનની અંદર અપનાવવાનો છે. અને જ્યારે આ 3 ગુણ આપણા જીવનમાં આવે, સોરી, સેવા અને સરળતા, ત્યારે આપણે ખરા દાસ થઈએ. અને જ્યારે દાસ થઈએ અને એ દાસ ભાવે આપણે ઘરની અંદર સેવા કરીએ, સરળતા રાખીએ, જ્યારે પ્રશ્ન થાય ત્યારે સોરી કહીએ, ત્યારે આપણને શાંતિ રહે, ત્યારે આપણને
કોઈ પ્રકારનું ફ્રિક્શન ના થાય અને ઘરની અંદર પણ ખૂબ સુખ અને આનંદ વર્તે. A simple act of offering a cup of milk can be seva. Our gurus have shown us how to do seva on every occasion they get. We too can do seva at home in simple ways. 1 month ago, a yuwak in the southeast region experienced a traumatic situation in the family. His father suffered a heart attack. The father went into triple cardiac arrest due to 4 blocked arteries. Luckily, he made it to the hospital just in time and received 2 stents. However, he now has to wear a heartbeat monitor for the time being. On top of his dad's situation, his mother was diagnosed with COVID-19 to make matters even worse. Due to the potential exposure, the entire family decided to quarantine at home. With some reflection and guidance from Puja Swamis, the yuwak saw this moment as an opportunity to serve his family. With him and his sister being in good health, they took it upon themselves to serve their parents in the time of need. Both learned how to cook meals, including full Gujarati dishes, with some guidance from their mom at a distance. They helped with all the chores around the house, such as washing dishes 3 times a day, doing laundry twice a week, and sanitizing all areas of the house to lessen the burden on their parents. The siblings also decided to increase their daily satsang as a family. For 1 hour every day, they would all sit together and do Ghar Sabha. They were inspired on taking these acts of selflessness, not only because of the situation that called for it, but because they realized that serving their parents is a form of seva. These simple acts of seva around the home that the siblings performed had a significant impact on their family's life. It can also have the same impact in our life as well if we make the same effort of offering seva. In today's sabha, we learned about the 3 aspects of Dasatva: saralta, shama, and seva. Through the prasangs of the Satpurush, we saw that the virtues of Dasatva were so natural in their lives that they were evident in every task that the Satpurush performed. From the prasangs of yuwaks and yutis, we could see how the virtues of saralta, shama, and seva brought a positive impact in their own home and family life. We, like these yuwaks and yutis, should also strive to imbibe the virtues, not just when we're at mandir or work, but in our homes, when we're interacting with our family. Param Puja Man Swami Maharaj, in his blessings, has expressed how keeping Dasatva or Dasbhav is the means to making Shriji Maharaj like us. In the letter written on August 25, 2017 from Robbinsville, Param Puja Man Swami Maharaj writes, Shriji Maharaj judges each of us as to how much Dasbhav we have with others, and accordingly, he likes us to that extent. So let us pray to Maharaj Swami in our Guru Parampara to bless us so that we too can imbibe the virtues of Dasatva in our lives. ભગવાનનો દાસ થાય તો તેનામાં ભગવાનના જેવા ગુણ આવે છે. કેટલી મોટી વાત. સંતનો દાસ ના થાય કે હરિભક્તનો દાસ ના થાય તો તુચ્છ કીટમાં નિવાસ કરે છે. અનંત મહત પુણ્ય કરીને દાસપણું મળે છે. અનંત મહત પુણ્ય કરીને દાસપદ મળે છે. કેટલાય જન્મના પુન હોય તો દાસ થવાય, નહીં તો બાપ તો છે જ. શ્રીજી મહારાજ નીલકંઠવર્ણની આવી તો ભેટ અને છોડે જ નહીં તમને. કેવી મજા પડે. તે આ વાત કહે દાસ થવાથી આટલું ફળ મળે છે. આપણે બીજાને ભેટવાનું છે. અનંત મહત પુણ્ય કરીને દાસ પણ મળે. જે દાસાનું દાસ રહે છે તે વધતો વધતો વધી જાય છે.
જે દાસાનો દાસ રહે છે તે વધતો વધતો વધી જાય છે. આપણે શું કરવાનું સત્સંગમાં? વધવાનું છે, ઘટવાનું છે? આ તો આ વાત કરી, દાસ થાવ. ચિંતામણી, પારસમણી કે કલ્પવૃક્ષ તેના કરતાં પણ દાસપદ ઊંચું છે. હવે ચિંતામણી કલ્પવૃક્ષ તો આ દુનિયામાં છે જ નહીં, પણ ધારો કે હોય ચિંતામણી, જે ચિંતવે મળે. 100 માળનું મકાન ચિંતે ફટ કન્સ્ટ્રક્શન કરવું ના પડે, એકદમ તૈયાર. કલ્પવૃક્ષ નીચે હોય એના જે સંકલ્પ કરે થાય. પણ મહારાજ કહે ચિંતામણી, પારસમણી કે કલ્પવૃક્ષ તેના કરતાં પણ દાસપદ ઊંચું છે. દાસના દાસ ને તેના દાસ. યોગીઓ આપે, અમે વાંચીએ છીએ પેલું ગ્રંથ યોગીવાણી, એમાં વાત આવી કે એક હરિભક્ત હતા, એમને કહ્યું કે તમારો બાળક હોય એનો અંગૂઠો ધોઈને અમે પીએ તો ખરું. તમારા કોઈ હરિભક્ત હોય એનો બાળક હોય અને યોગી આપે કે અમે એનો અંગૂઠો ધોઈને પીએ, દાસ. ભેજા બેસે. આ બધું શું છે? બધું આ મૂકીને જતો રહે. આ બધું આવું કરવાનું. સત્સંગમાં આવ્યા આવું કરવાનું, એવું થાય. પણ એમાં માલ છે, પરાણે કરાવતા નથી. એમાં ખૂબ માલ છે. ભગવાનના જેવા ગુણ આવે, ભગવાન ભેટે મૂકે નહીં, આ બધા ગુણ આવે છે. એટલે આ શું કામ ના કરવું? બીજું બધું મૂકીને, બધું બાજુમાં મૂકીને, આપણે નાની નાની વસ્તુ હોય ને, 2 પૈસા, 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયા, એ બધું મૂકીને એકદમ કરોડ રૂપિયાની વસ્તુ લઈએ એવું છે. બધું મૂકીને દાસપદ ઉપર જવું.